como una copandurena. Aquí tenemos pozos petroleros rodeados así. Y por acá igual, pozos petroleros. The journey over what's left of the tribal lands of the Kofan people in northern Ecuador takes you over roads deliberately sealed with a black slick of oil sludge. Queremos decir, envenenar los ríos porque también envenenan ahora con la conexión, tiran veneno. When Texaco started drilling 25 years ago, this was pristine Amazon rainforest. Now it's an environmental catastrophe, with oil spills worse than the Exxon Valdez disaster. These are the children of colonists who followed the oil roads into the jungle looking for new farmland. They live only a few meters from one of the biggest refineries in the Oriente. Veronica and Ure are cousins. They were not born with these deformities. Their families believe the effects of oil pollution has made them this way. O sea que las niñas nacieron normalmente, o sea, no nacieron así. Ellas fueron rectitas. ¿Qué pasa? Que a lo que fueron caminando, o sea, empezaron a caminar normales, tal como nosotros, rectas ya. Y luego al tiempo de unos 3 meses se fue notando que se fueron doblando. No proper medical studies of the children have been done, but a link is suspected between the polluted water and calcium deficiencies in their mother's breast milk. Ella está haciéndose así también. O sea, la doctora dice que tienen por aquí así unas fallas, por lo que son así. El pechito también son medio diferentes para el resto de niñas. One key report estimated in 1991 that the oil operations in the Oriente dumped 4.3 million gallons of waste into the environment each day. Last year, a team of researchers from Harvard found toxic contaminants in these waterways at levels 1,000 times greater than US safety standards. Por la contaminación hay infecciones, eso de que hacen unos granos, infecta. Cuestión del estómago, se enferma también ya cualquier persona. Manuel Silva is one of the plaintiffs in the ongoing case against Texaco. He represents colonists like the Molina family. Contaminación al río. Toda la contaminación está ida al río Aguarico. ¿Eran tóxicos? Es tóxicos y de aquí han consumido, todos los cofanes han tomado esa agua. He took us to see where the toxic waste from the largest of the refineries at Xuxufindi flows out into the river system. Esto es petróleo, puro petróleo. Esto es todo profundo, todo lo que es tierra suave. Ugh. Estamos con muchas enfermedades y esas enfermedades, aquí no hay medicamentos porque son enfermedades crónicas, como la pérdida de la memoria, por ejemplo, o sea, pérdida de la memoria, infecciones totalmente de la piel, cáncer a la piel. Aquí en el sector de Xuxufindi son 25 años que día y noche han estado mandando agua de esa estación y todo eso se ha ido a los ríos y se ha contaminado todo el medio ambiente. Cuando tiene contacto estos químicos con las plantas, se mueren. Aquí no hay vegetación, todo está muerto.
That fatal quarter of a century since the coming of the oil companies has led to the near extinction of some indigenous tribes. To find the scattered remnants of the indigenous Kofan people, you need to leave the oil roads and go deeper into the jungle, and then upriver. Jose Kenema handles a boat with the same practiced ease he now handles a crowd or a press conference in New York. As the son of the old Kofan leader, the responsibility fell to him to take up the international campaign against Texaco on behalf of his people. Nosotros vivíamos sin ningún problema. Teníamos suficientes animales para poder cazar. Los peces pescábamos sin dificultad. Vivíamos nosotros a lo largo y ancho, recorríamos del río San Miguel y río Aguarico. Nosotros éramos dueños de todos los territorios, como miramos aquí, este es el mapa de Sucumbíos, ¿no? That ownership was never recognized by the government of Ecuador. When the oil giant Texaco began exploiting rich fields here in 1967, they were free to operate in ways that would have been illegal in the United States. And the results of their negligence are still plain to see. There are not many of his people left for Jose to represent. When Texaco arrived, there were an estimated 15,000 Kofan people living in these communities. Now there are about 400. Jose showed us the waste pit at the first well dug by Texaco on Kofan land in the early 1970s. He says that when it started pumping, the people were given a cup of rice each. Por ninguna cosa, no nos han reconocido, no nos han pagado nada. Lo que sí podemos decir, el reconocimiento que ha hecho la Texaco es la contaminación con el pueblo Kofan. There are dozens of pits like this throughout the area, full of oil sludge mixed with water. Más antes teníamos los Kofanes, el ambiente sano, el aire sano, el agua sano. Ahora no podemos respirar ni tomar una agua sana porque todo está contaminado con petróleo y todo eso. Even Jose's own family bathe in the nearby streams and drink its water. They have no choice. Este río es en donde todas las familias de este centro de Pisuría de los Kofanes consumen, así para lavar, para cocinar, para todo. O sea que, así como está aquí. Jose's father was both the community leader and the shaman. He is skilled in the use of hallucinogenic plants, which give him visions of the future. But he never foresaw the coming of the oil companies. And the illnesses they brought can't be treated by the plants in his medicinal garden. Con dolor de estómago, así, dolor de cabeza. Sí. Fever, headache. Y cuando las mujeres sufren con el dolor del vientre, entonces para eso este remedio. He says the companies and the land-hungry colonists who followed them are destroying the plants he needs for his traditional medicines.
Por eso es que no admitimos casualmente de entrar muchos colonos por aquí o trazar carreteros, porque dañan las plantas, las plantas vegetales, ¿no? Entonces quedamos nosotros ya sin medicina. As in so many other countries, the ideas of the indigenous people and their own governments are in deep conflict. Sería lo ideal, pero tampoco el Ecuador, como América Latina, puede sacrificar su desarrollo a título de no interferir en lo más mínimo en el ambiente ecológico. Yo creo que esa, con todo comedimiento, es una responsabilidad que debieron haber tenido otros continentes, que hoy declaran que en su oportunidad no lo hicieron y que hoy declaran o pretenden hacer lo que América Latina sea única y exclusivamente, repito, que América Latina sea única y exclusivamente el pulmón del mundo, cuando en otros lugares no se preocuparon y tampoco se siguen preocupando. The changes brought by oil and money have even greater implications for indigenous culture, perverting it or just supplanting it. Bueno, aquí estas son las villas donde viven los trabajadores de la empresa estatal de Petroecuador, ¿no? Hacen una vida completamente aparte de la vida del pueblo. Las villas son ajardinadas, tienen aire acondicionado, tienen sus salas de juegos, tienen todo ahí, incluso sus saunas a veces, sí, sí. Es un mundo aparte, el mundo del petróleo, del mundo de... Father Juan Carlos works with the local indigenous people as a Catholic missionary. He's seen the oil town of Coca transformed from a patch of jungle. Estos son lo que llaman acá chongos o prostíbulos, ¿no? El petróleo llegaba aquí a tierra de nadie, a tierra vacía, y por lo tanto el primero que llega es a tierra propia. Y entonces actuaban como tal. Esta tierra es nuestra, encontraban a alguien, pero es nuestra. Se puede mantener las culturas, sobre todo algunas muy pequeñas ya en extinción, la guaraní, la siona, la secoya, incluso la quichua, que es un poquito más amplia, pero están desapareciendo o se están desfigurando muchísimo, ¿no? Apenas quedan pequeños reductos. Y dentro de unos años, si no se cuida especialmente, yo creo que van a desaparecer, desgraciadamente. Today, a new generation of companies are pushing the boundaries of oil exploration deeper into the Amazon basin. We are flying to Tutinenza, the central town of the Shwa people, in what's known as the South Oriente. The oil companies haven't started operations in Shwa territory yet, but they're about to. These days, opposition to the oil companies is much more organised. Representatives of far-flung Shwa communities have come to Tutinenza to talk about the impact that oil mining might have on their people. Jose Kenema, our Kofan leader from the north, has been brought here by a Quito-based environmental group to be the key speaker. The Shwa are by no means untouched by modernity, but because of their remoteness, they seem to have absorbed outside influences and still hung on to much of their traditional life. The women still make the mildly alcoholic chicha by time-honoured methods. Gracias. Chicha. And it's still considered offensive for strangers to refuse a welcome drink. Toma bastante. No vale. Take a lot? You need a lot? That doesn't count. How much do you want me to take? Okay, sure. Our host was Pedro Yampoch, who lives in this compound with his extended family. Venga, venga, venga. Okay.
When we asked Pedro what he thought about the coming of the oil companies, he replied simply by telling us how important the forest is for his life. Y a veces otras clases de como ese pavo es ya un paujín, tucán y otro perdiz y otro hay diferentes clases. He just wanted us to know about all the birds and animals that live there. Largo, del pico grande dicen ya, cuan, 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 ya, cuan, 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 así ya. And how they all sounded. The destruction of the forest is so unimaginable, so abstract to many of the people here, that environmentalists like Paulina Garson resort to the crudest of imagery to try and explain what oil mining has done to other communities. A veces lo que pasa en estos pozos petroleros es que hay derrames. But the government, almost totally reliant on oil revenue just to pay the interest on its massive national debt, wants to stop this sort of intervention. ¿O puede haber una falla técnica? Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que inclusive atentando a la soberanía nacional. Pero sin duda, ahí hay la intervención de grupos extranjeros que han politizado, vienen financiando, generando levantamientos, etcétera, etcétera, por defender intereses que no corresponden exactamente a los intereses ni la de la comunidad ni tampoco ecuatorianos. Y si no están con estas, están con otras enfermedades que por presencia de las compañías petroleras y la colonización han traído, pongamos, enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, la viruela, que son enfermedades que ni siquiera antiguamente se conocía. Ahora estamos abandonando ya a los chamanes, a nuestros jefes. In the end, it is the story of Jose Kenema and his people that has the most impact among these local leaders. Entonces, todos esos problemas nosotros lo hemos vivido. Y esos problemas, compañeros, hermanos shuaras, quizás ojalá si ustedes dicen no a la explotación petrolera, pueden vivir tranquilos, sin problemas. Cuando los niños bailan, cacara, bailan, bailan, bailan. Cuando los niños bailan, 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 bailan. If the Shuar do choose to fight the coming of the oil companies, they won't be the first. But their chances of success must be measured against a 30-year history, during which time not one community has managed to keep the oil companies off their land. Cadera, cadera, cadera.